captain, yes. The captain. So we start with the captain. Anglisht. Veç që jeni për këtysit parë, pas e një. I fusht. Një ma pëtë jetë shtu. Alban. Veç pa ka më përmend. Falënderit. Cut. Okay, we can start. Questions? It's part of press conference, you know. זאב, קדימה. יאללה. קיימת ההרגשה שחייבים לנצח, צריכים לנצח בשביל המדינה, ואם ההרגשה הזאת אתה מרגיש שהיא עול, זה דבר שתשאיר לספרת, ואם זה עול, איך אתה מטפל בזה בתור מעניין? בימים כאלה שום דבר לא עול עבורנו, זה כבוד גדול ושליחות אדירה לייצג את מדינת ישראל ולא את נבחרת ישראל. ברוב המשחקים שאנחנו משחקים, או בכולם, אנחנו משחקים כנבחרת ישראל, היום אנחנו משחקים יותר מזה, אנחנו משחקים כמדינה. אתה יודע שאתה מייצג דבר גדול יותר מאשר משחק ספורטיבי, ובשום פנים ואופן אנחנו לא מרגישים עול, אנחנו מרגישים כבוד גדול שיש לנו את הזכות לייצג את המדינה ולנסות להסב לה קצת אושר וחיוך. So the question was regarding the situation that Israel play tomorrow. The question was about, is it a burden on the players and the coach? And the answer was that this is not a burden. We know what we are representing, and we are going to do everything we can in order to win this match. And if we can bring some happiness to our people, so this is one of our targets. But this is not something that can hold the national team. It should be something that inspires the players. What are the chances of being qualified? Because we need answer in English. If you take into consideration what is happening now in Israel, it's a question for both of you. And also I want to know, how do you feel in Kosovo? There were a lot of thoughts that maybe it would not be a very safe place for your team. How do you feel here? I think first of all we are here, so we feel safe, and we want to appreciate everything what the government and all the people around here in Kosovo give us to the hospitality. And I think we are football player. When we get to kind of business of football, we care only about sport. We count about all the people around us, from the Kosovo people and from the Israeli people, to concentrate in football. Yeah, as the coach said, first of all we are here, so we feel very comfortable. Of course we get all the conditions to feel comfortable, but also we are not afraid. We are the people of Israel, we came here to play and represent our country. We are full of confidence. Of course the chances exist at the moment to achieve a big goal, which will give a little bit of happiness to our people. So, as I said, we came here to play football, but we represent our country at the moment. Always, but especially today.
בזהבי, היו לך פחות מ-24 שעות עם זהבי, מה אתה יכול לספר? אני מצפה לראות נבחרת שהיא מחויבת מאוד, שהיא יודעת למה היא עולה על קר הדשא, גם מבחינה ספורטיבית, גם מבחינה ייצוגית. אני יודע שמדברים הרבה על מוטיבציה, אבל מוטיבציה לא מספיקה אף פעם לבד. זה צריך להיות מוטיבציה C שאני מרגיש בכל אחד שעוטף את הנבחרת, לא רק בשחקנים, בכל אחד מאנשי הצוות, בכל אחד מאנשי המדינה, שכשאנחנו יוצאים אנחנו שומעים אותם, ואנחנו צריכים להביא את הצד הספורטיבי שלנו. מה שהביא אותנו לסיכויים להפלה ליורו, אנחנו רוצים להביא גם את זה, יחד את שני הדברים. וערן זהבי אני לא צריך יותר מ-24 שעות או כמה שעות. ערן זהבי עשה דבר אחד או שניים, כמו שאתה יודע, בכדורגל הישראלי. הוא בא והוא חלק אינטגרלי לחלוטין מהנבחרת, כאילו הוא היה פה מאז ומתמיד. ואיתו הגיעו גם כמספר שחקנים צעירים בהופעת בכורה. אנחנו מסתכלים על עצמנו כנבחרת, וכל אחד יודע מה החלק שלו לתרום את המקסימום כדי שנצליח. So the first question was regarding the expectation of the coach from the national team. And the coach answered that motivation alone will not be enough. Okay, at the end of the time, the national team need to bring its quality, its football quality, in order to achieve a victory here. The second question was regarding the Eran Zehavi, the striker Eran Zehavi, who joined the national team. The coach said that he known Eran Zehavi for a long time. The quality of Eran are well known, and there is no problem with the reuniting with the Eran Zehavi because everything is well known, well familiar, and we also have some new players that it will be a very big challenge for them. אלי, אתה הרבה שנים לא משחק בארץ, אבל הייתם בדרך לנתב"ג, שמעתם את האזעקה, ירדתם כולכם לתפוס מחסה, בטח דבר לא קל, גם כשנפסת עם אשתך והילדה, היית צריך באיילון שם למצוא מקום להסתתר. איך מתנתקים או משאירים לרגע בצד את כל המצב הביטחוני המאוד מאוד רגיש ולא פשוט, והמחשבות על העם שלנו, רגע לפני משחק הזה, כמה זה קשה? לא מתנתקים, אנחנו לוקחים את זה איתנו. העם כולו מאחורינו, כמו שכולם מאוחדים במדינה כרגע, אנחנו כרגע בשליחות מדינת ישראל. יש פה מצבים הרבה יותר קשים מהזעקה כזו או אחרת באמצע איילון, זה לעומת הסיפורים המזעזעים וכל מה שקורה גם כרגע זה כלום בשום דבר. אנחנו פה לייצג את המדינה, לייצג את החיילים שלנו, לייצג את החטופים שלנו, את המשפחות שלנו ואת כל עם ישראל. אנחנו פה חדורים, אנחנו לא מחפשים להתנתק, אנחנו מחפשים לקחת את זה איתנו למגרש ולמנן את זה למקום שיביא אותנו לביצוע טוב ביותר. The question was about how the national team can separate the situation in Israel from the professional target that it has. And the answer of the captain was that we are not trying to separate it. It's impossible to separate it. And we are going to use it as a motivation, as an extra thing for us. We know exactly what are we aiming for. We know exactly what we want to achieve. And this is something that's going to motivate us. The reporter also mentioned the fact that on the way to the airport, we had a siren and we need to go down from the bus, okay? This is part of life. That was the answer of the captain. And we're well aware of the things that we need to do here in order to give a smile to our people at home. עוד שאלה, בהמשך לשאלה של שניך, עצם העובדה שאתה משחק במדינה שהנשיא שלה תומך בחמאס ומארח אותם, במיוחד אי אפשר להתנתק מכל שני הנושאים, כדורגל ופוליטיקה, זה משפיע עליך? לא, זה לא משפיע עליי. אני חושב, אני לוקח את זה למקום אחר. שחקני כדורגל של מדינת ישראל הם שגרירים קטנים בכל מקום שהם משחקים. אני לא מחפש לברוח, ואף אחד פה, כל מי שמשחק בחו"ל לא מחפש לברוח לשום מקום. אנחנו צריכים להיות במקומות שאנחנו משחקים ולהעביר את המסר שלנו, ואם אני משפיע על בן אדם או שניים, אז אני עשיתי את העבודה. כל פעם שמשהו יקרה, לקום ולברוח, ואנחנו אף אחד לא רוצה להגיע למצב שכל שחקני ישראל משחקים רק במדינת ישראל. יש לנו שליחות גם בתור שחקנים, אבל גם בתור אנשים של המדינה, ואני אעשה את זה בכל מקום שאני נמצא, לא משנה איפה, וכך גם כל השחקנים האחרים. כשאני רואה את סגיב כובש בצרורות, מבחינתי זה ייצוג מצוין, ואף אחד לא צריך לדבר על זה שהוא צריך לחזור הביתה. כנ"ל אוסקר בליגת האלופות, וזה ממשיך וממשיך. אנחנו שגרירים כולנו במלחמה, כולנו. כל העם היהודי וגם אנשים של מדינת ישראל.
אנחנו נעשה את המלחמות שלנו בכל מקום, אנחנו ננצח ואנחנו חזקים. The question was about the fact that our captain Elidasa is playing in the Russian league and the president of Russia is not supporting Israel. Okay, let's say it in this way, politically, say it that way. And the question was, does it make him think about staying there? And the captain answered that he's separating all the political issues and is proud of representing Israel abroad. So does other players like Oscar Gloch in Austria and Sagiv Echeskel and Ramzi Sfouri in Turkish. This is part of being a player and part of being able to represent your country, not only in the national uniform, but also as a player, as a unique abroad. You can't come home whenever it makes difficult or the time are getting worse. This is part of being a citizen of Israel and a player. Okay, תודה. Thank you. Kosovo had more or less the same situation, war situation. So what is now happening in Israel? What is the example given to the world? What we are seeing now, what is the example to the world? I think the big example that everybody should give, that is the better world it could be if everybody will live in peaceful. Doesn't matter what kind of country is it. But unfortunately, life is not like that. It's not colored by pink colors. So we are trying to focus on what we're doing now as football, in sport, and represent our country in the best way. We are very proud to be here in Kosovo. I know that Kosovo have the same situation in the past like us. And I wish your people and our people to live in the future in much better, peaceful world. Would you have as well a comment for Kosovo? What are the expectations? Do you have a comment for the Kosovo national team? I think that Kosovo national team, a very good team. I said that from the beginning of the competition. They've been unlucky from the beginning of the tournament, couple of games. From the beginning, it was clearly that Israel, Romania, and Kosovo will fight for the second place. And we have a lot of respect for the national team of Kosovo. We know that it's going to be a very tough game for us, but we have to work very hard if we want to make our wishes. And let's focus for tomorrow, see what happens. Thank you. Thank you. Sit, don't stand up. Sorry. Thank you. Training. Zit dat zo goed voor zo'n Wij gaan zakken, alsjeblieft.